Okay. Start again. Okay. Good evening. Shall we start? Yeah. Good evening. See, in today's paper, there is a very less importance actually. There are very less articles which are important for our exam. So, in Hindu paper specifically, so I had picked some articles from today's PIB and Business Standard. Okay. Now, first Business Standard, Indian Express, all of them had given an article related to currency depreciation. Hindu paper వచ్చిన మధ్యలో లింక్ చేస్తాను. Currency depreciation. Now, obviously, you might have seen in the last 1 week that Indian rupee fell below 90 rupees, which is nothing but called as currency depreciation. Now, as part of this open economy concepts, it is very much important for both prelims and mains. In prelims, they can ask about what are the factors which lead to currency depreciation. How can RBI will be tackling this? How can RBI will be tackling this, or Government of India will be tackling this? And with the mains, we have to know what will be the consequences of this currency depreciation. We will be looking into them. Now, if we look into 2010, at the time it is just half of current forex value. That means at the time it is 45 rupees. Now, 15 years down the lane, it reached 90 rupees. Okay, so obviously this shows India's at least exchange rate fall. Now, we will be calling it as depreciation. Now, intentionally, if RBI makes the fall in currency rate, it is called as devaluation. Due to market forces, if the currency value falls, it is called as depreciation. With the effort and intention of RBI, it is falling down, it is called as devaluation. Now, we will see what are the main causes of rupee depreciation in the current scenario. That is important actually exam. Why rupee had fallen down currently? You will see all these things again in your economic survey also. Okay. Now, first thing, rupee depreciation avali ante em jaragali? Dollars in the market should be reduced. Ante kada? So, dollars in the market should be reduced. Now, what are the features that had led for the reduction of the dollars in the market? First thing, FPI selling and capital outflows. Say for example, what had happened due to shock in the Indian market or lack of interest on the Indian market, stock market, many people went outside. Many international investors went away from India, which is called as FPI selling. Now, why they had shifted from Indian markets to another markets? In the international markets, say in UK or in other countries, AI and tech-driven financing became popular. Now, in that case, India lo invest చేసేదానికన్నా అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ మనీ వస్తుంది. So, because of this higher return-oriented AI and tech stocks funds, they had diverted their funds from India to other sources. Okay, that is the first reason. Now, if a foreign player want to invest in Indian stock market, he requires rupees కావాలి కదా ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే he will be bringing dollars and demanding rupees. Now, when he will be going out, ఇంకా rupees అవసరం లేదు. That means reduction in the demand of the rupee. That's why this is the main reason for fall. Next major reason ఏంటి అంటే, you know that India and USA are struggling to sign the free trade agreement, and on top of it, Trump had imposed a lot of sanctions. This made trade with India a problematic scenario. ఎప్పుడైతే ట్రేడ్ సరిగ్గా ఉండదు అని అనిపిస్తే ఇట్ క్రియేట్స్ అన్సర్టెనిటీ. So there is FPI outflow because of this trade tension. Say for example, as we have discussed, insurgency, left-wing extremism or insurgency ఉండేటప్పుడు how investments and private sector won't be interested to invest. Similarly, when there is instability or lack of stability, investors won't be interested to invest here. In this scenario, because of the trade tensions and USA's tariffs, say India may not
work properly. In that case, they had directed their investments to other place. Next, అయితే ఇండియన్ డాలర్ ఇండియాలో డాలర్స్ తగ్గిపోవాలి, రూపీ డిప్రిషియేట్ అవడానికి ఇంకో ఏం కావాలి? ఇఫ్ దేర్ ఈస్ డిమాండ్ ఫర్ డాలర్ ఇంక్రీజ్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము we will be importing lot of oil. Now when we want lot, మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి మనకు డాలర్స్ కావాలి కదా. ఇఫ్ దట్ రైజెస్ ఆల్సో రూపీ డిప్రిషియేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in Indian case many of our imports are non replaceable, say crude oil. Now earlier em jarigedi, earlier we used to earlier in the sense 3 or 4 months back we used to import most of our oil from Russia, which is relatively cheaper. అప్పుడు తక్కువ డాలర్స్ ఉంటే సరిపోయింది. నౌ డ్యూ టు ఫియర్ ఆర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫారెన్ పాలసీ చాయిస్ వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ అవర్ రష్యన్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ షిఫ్టింగ్ టు అనదర్ కంట్రీ. అప్పుడు ఎక్కువ డాలర్స్ కావాలి కదా ఇంకా కొనుక్కోవడానికి. నౌ ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ది డిమాండ్ ఆఫ్ ది డాలర్స్. సో దిస్ ఆల్సో యాడెడ్ యాజ్ అ ఫ్యూయల్ ఫర్ అవర్ fall in the rupee. So this is increasing our current account and capital account gap further. ఇండియన్ రూపీ వాల్యూ పడిపోవడానికి, ఇండియన్ రూపీ వాల్యూ పడిపోతుందంటే డాలర్ స్ట్రెంథన్ అవుతుంది. డాలర్ స్ట్రెంథన్ అవడానికి ఇంకో కారణం కూడా ఏంటి అని అంటే, వైల్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ సీమ్డ్ అన్ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ, యుఎస్ మార్కెట్స్ స్టెబిలిటీ వచ్చింది. యుఎస్ మార్కెట్ స్టెబిలిటీ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, ఇఫ్ యూ నో investments in any country or international level will be happening based on interest rate differential. చాలా ఫండ్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ ఏ కంట్రీలోని పెడితే ఎక్కువ లాభం వస్తుందని తెలిస్తే ఆ కంట్రీలో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇండియా, దే విల్ బి గెట్టింగ్ 4%. If they are investing in their home country, they will be getting only 2%. Because of this 2% interest rate differential only, many will be coming and investing here. Say for example, if another country goes and gives them 5%, obviously they will be shifting over there if there is stability. Now if USA aim చేశారు to attract back their funds, వాళ్ళ హోమ్ కంట్రీలోనే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచారు. మరి ఇదంతా ఇక్కడ ఇన్స్టెబిలిటీలో మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేసే బదులు వాళ్ళ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ ది tightened monetary policy from US Federal Bank, మన ఆర్బీఐ లాగా వాళ్ళ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఎప్పుడైతే మానిటరీ పాలసీ టైట్నింగ్ వెళ్ళారో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ బెటర్ అవుతాయి. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బెటర్ అయినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటారు. సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో రీజన్, రిలేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ డాలర్ స్ట్రెంత్. లాస్ట్లీ రిస్క్ సెంటిమెంట్ అండ్ జియో పాలిటిక్స్ చాలా అన్సర్టెన్ గా ఉంది. యుఎస్ ఇస్రాయెల్ గాజా వార్, రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ అండ్ ఆల్. ఎలాంటి సినారియోలోని వరల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే బదులు సొంత కంట్రీలోనే ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అనుకుని, నాట్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెనీ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో, players who had invested shifted to their home countries. Okay, these are the main reasons for rupees fall. అర్థమైంది కదా. Now these are specific reasons for rupees fall currently. 90 rupees for done. See, there might be n number of other reasons also, but for our current scenario, these 5 are the major points. You need to remember this. If a question comes in mains, we will be able to write it properly then. Next, either if we cannot consider, as I mentioned earlier also, we cannot consider everything is bad in this scenario. Rupee పడిపోవడం వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా పెరగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఇంపోర్ట్స్ విల్ బి కాస్టియర్, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్సో. అంతే కదా, ఎందుకంటే మనము తక్కువ రూపీస్ కడితే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో కేస్. ఇంప్రూవ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రైస్ కాంపిటేటివ్నెస్. అండ్ వెన్ ఎవర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ సినారియోస్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్, ఇంకొకటి ఏం జరుగుతుంది అంటే, సిన్స్ అవర్ ఇంపోర్ట్స్ విల్ బికమ్ కాస్ట్లియర్, వాట్ డొమెస్టిక్ ప్లేయర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ విల్ బి థింకింగ్, ఎంత అక్కడికి ఇచ్చి కొనుక్కునే బదులు మనమే ఇక్కడ తయారు చేసుకున్న ఆ ఇంపోర్ట్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకునేలాగా ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ క్రూడ్ ఆయిల్, వీఆర్ ప్లానింగ్ టువర్డ్స్ బయోఫ్యూయల్స్. సెమీ కండక్టర్స్ అన్ని బయట నుంచి తెచ్చుకునే బదులు త్రూ పిఎల్ఐ స్కీమ్ అండ్ ఆల్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ రేర్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెట్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవర్ సెల్ఫ్. సో దిస్ క్రియేట్స్ ఏ సిచ్యువేషన్ that we will be able to substitute away from the imports. Clear? Now, but వచ్చే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇలా ఉండడం వల్ల అంటే, obviously inflation will be there. This type of inflation due to the rise of exchange rate ఇవన్నీ పడిపోవడం వల్ల వచ్చే ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమంటారు? ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. దేర్ ఈస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్, ఎప్పుడైతే మన రూపీ వాల్యూ పడిపోతుందో current account deficit will be widening. So this itself is a problem. Now what is the
అట్లీస్ట్ స్టేబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ సిఐడి ఫర్ కంట్రీ ఎంతవరకు ఉంటే ఇండియా కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయగలదు? అది ఇన్ఫ్లేషన్ 2 to 6%, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ 1 to 2%. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అనేది 1% to 2% మధ్యలో ఉంటే ఇండియా విల్ బి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి? మన డాలర్స్ డిఫరెన్స్ బట్టి వచ్చేది. నౌ కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1.6%. సో వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్. 2% దాటకుండా ఉండాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ అస్. డ్యూరింగ్ అవర్ 1991 BOP crisis, our current account deficit is in very high scenario. With our measures, we had tried to reduce it. Okay, next. Yes. And also there is ఇది ఎందుకు ప్రాబ్లం అంటే, if you see, not only government of India, many private players are also trying to take funds from the external market. External debt తీసుకొని వద్దాం అనుకుంటున్నారు. When they will be taking external debt, they have to pay in డాలర్స్ లోనే కట్టాలి కదా. నౌ రూపీ వాల్యూ వీక్ అయిపోతుంది అని అంటే దే హ్యావ్ టు పే మోర్. సో ఎక్స్టర్నల్ డెట్ కాస్ట్లీ అవడానికి స్కోప్ ఉంది. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ది బాండ్స్ విచ్ వీ హ్యాడ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సచ్ దట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వొలటిలిటీ అనేది లేకుండా చూసుకునేది, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇంపాక్ట్ అనేది పడకుండా ఇష్యూ చేసే డెట్ బాండ్స్ ఏంటి? మసాలా బాండ్స్. గుడ్. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ డెట్ అండ్ కార్పొరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ది ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కరెంట్ బేసికలీ డిప్రిసియేషన్ ఇన్ ఆర్ కరెన్సీ. నౌ దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు? ఈ సిచ్యువేషన్? వాట్ కెన్ ఆర్బీఐ డూ? ఆర్బీఐ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం చేస్తుంది? సిన్స్ డాలర్స్ ఆర్ లెస్ ఇన్ ఆర్ మార్కెట్, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇన్ఫ్యూజ్ డాలర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. దాన్ని ఏమంటాం? Revaluation. Okay, infusing the dollars in the market is called as devaluation. డాలర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి రూపీ పడిపోయింది. నౌ డాలర్స్ పెంచితే రూపీ వాల్యూ బెటర్ అవుతుంది కదా. సో టు ఇన్ఫ్యూజ్ డాలర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, సో ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ revaluation. Okay, RBI can go for revaluation, prudent RBI intervention. Next, we also should try to incentivize forex inflows. మనం ఏదైతే ఈ ఫారిన్ కరెన్సీ డాలర్స్ ఇండియా నుండి బయటకు వెళ్ళిపోద్ది అంటున్నామో వాళ్ళ లోపలికి వచ్చేలాగా ఏదైనా చేయాలి. నౌ వాట్ వీ కెన్ డూ? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎన్ఆర్ఐస్ ఉన్నారు కదా, ఎన్ఆర్ఐస్ కి మనం పుష్ చేసి ఇఫ్ యూ విల్ బి ఇన్వెస్టింగ్ హియర్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ అడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, మీరు ఇక్కడ డిపాజిట్ చేయండి అని చెప్పి మనం పుష్ చేయొచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ చైనా అండ్ నేషనల్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ చైనా చాలా పవర్ఫుల్. వాళ్ళు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంటే ఇట్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా ఇట్ ఈస్ నోవేర్. మనం మహా అయితే మనం 1% అయితే వాళ్ళది 20-30% ఉంటారు. దే ఆర్ వెరీ మచ్ స్టేబుల్. చైనాకి వాళ్ళ ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ అండ్ ఎన్ఆర్సీ చాలా స్ట్రాంగ్. దే విల్ బి ఇన్వెస్టింగ్ ఎ లాట్. ఇండియా షుడ్ ఆల్సో ట్రై ఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్, ఇది హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇంకొక సినారియో ఏం చేయొచ్చు అని అంటే, మనము క్రూడ్ ఆయిల్ కానీ మిగతా ఐటమ్స్ కానీ వేరే కంట్రీస్ లో కొంటున్నాం కదా. నౌ ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ రిక్వైర్ డాలర్స్. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డివైజ్ ఎ సినారియో వేర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డాలర్స్ వీ కెన్ బై దమ్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ. అంటే మన రూపీస్ ఇస్తే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనుకోండి, దానికన్నా ఇంకేం ఉండదు కదా. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్. సో డిమాండ్ ఫర్ రూపీ అనేది పెరుగుతుంది, డిమాండ్ ఫర్ డాలర్ అనేది తగ్గుతుంది. వీ హ్యావ్ టు డివైజ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకేనా? సో deepening local currency use in the trade. So these are the probable measures and already government of India is trying to do all these things. Okay, other currency depreciation, see it would be very much important in one or other format. For sure you will be having this question. ఇది న్యూస్ లో లేకపోతేనే క్వశ్చన్ వస్తుంది, న్యూస్ లో ఉంటే పక్కా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ శాంచురీ వైల్డ్ లైఫ్ పిఐబిలో వచ్చింది. Sanctuary Wildlife Service Award 2025. See, she is called Parveen Sheikh. She is running an NGO. She got Sanctuary Wildlife Service Award 2025. ఆవిడకి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ అవార్డ్? షీ హ్యాడ్ ప్లేడ్ ఎ ప్రిడామినెంట్ రోల్ ఇన్ సేఫ్గార్డింగ్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ స్పీసీస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండియన్ స్కిమ్మర్. ఇట్ ఈస్ ఎండేంజర్డ్ యాజ్ పర్ IUCN లిస్ట్. ఈ ఇండియన్ స్కిమ్మర్ అనేది సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి, వాటి యొక్క పాపులేషన్ పెరగడానికి, వాటికి ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఉండడానికి షీ హ్యాడ్ డివైజ్డ్ సమ్ మెథడాలజీస్ అండ్ దే బికేమ్ ఫ్రూట్ఫుల్. ఓకే,
This inner skimmer, Indian skimmer will be available in the Chambal sanctuary. Okay. Every year this award, this Sanctuary Wildlife Service Award will be given for exceptional contributions to wildlife conservation. ఈ ఇయర్ ఆవిడ ఇండియన్ స్కిమ్మర్ కి చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్స్ వల్ల ఆవిడకి అవార్డు ఇస్తున్నాం మనము. This is instituted annually by Sanctuary Nature Foundation. This year she got award Parveen Sheikh. She is BNHS scientist and she is also running an NGO for wildlife conservation. Okay. Next, Border Roads Organization. ఇది పేపర్ హిందీలో కూడా వచ్చింది ఇది. Border Roads Organization. Now, what is this? అవసరం. What is this? Border Roads Organization. How we are having National Highways Authority of India. National Highways Authority of India ఏం చేస్తుంది? Highways construct చేస్తుంది, అంతే కదా. Now, how NHAI will be constructing highways? Similarly, BRO, Border Roads Organization, will be constructing border roads. So, its main role is to construct border roads and border infrastructure, bridges, roads and all in the bordering areas, and along with that it also has a role to construct any of the India will be promising to some neighboring countries that we will be constructing roads for you. Nepal, Bhutan, Bangladesh and all. It has the major role in constructing roads over there. Okay, so NHA will be constructing the national highways. BRO will be constructing border roads. Clear? Now, why it is in news? Because recently, yesterday, our Defense Minister Rajnath Singh inaugurated 125 infrastructure projects of BRO. Okay, as I mentioned, this is a road construction executive force under the Ministry of Defense. It is responsible for developing and maintaining strategic infrastructure in the border areas and friendly foreign countries. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మర్చిపోద్దు. Friendly foreign countries కి ఇది established in 1960 and implemented through the parent body Border Roads Development Board. Okay, headquartered in New Delhi. For example, in the past it had executed projects in Afghanistan, Bhutan, Myanmar, Tajikistan and Sri Lanka. Okay, next, open page number 12. Page number 12. See the article. In brief, loni second article chudandi. FPI's withdraw 11,820 crore in the first week of December. The reason which we had seen, one of the main reason, FPI outflow avadam valle mana rupee depreciation ane jarugutundi. This is highest ever outflow. That is a problematic scenario. And FDI inflow kuda taggipoyindi. Next, dani kinda article chudandi, that is important. Aa pakkana idi undiga. Rajnath unveils border infrastructure projects. ఈ BRO మనం ఇప్పుడు మాట్లాడింది. నెక్స్ట్, దాని కింద ఆర్టికల్, నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రిడ్ గెయిన్స్ ట్రాక్షన్ as central agencies police scour for information. See, this is very much important for the exam this year. NAT grid, దాన్నే national intelligence grid అని కూడా అంటారు. Now, what is this NAT grid? This NAT grid, National Intelligence Grid number, this will be having intelligence information related to all their organizations. Say for example, police forces, intelligence bureau, RAW, army. వీళ్ళ దగ్గర ఉండే ఒక స్పెసిఫిక్ పర్సన్ గురించి ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంతా కూడా వీళ్ళ దగ్గర కొలెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐబీ, రా, పోలీస్ ఫోర్సెస్ మొత్తం అందరూ దీనికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. దీని యొక్క పని ఏంటి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, consider you are a DGP of Andhra Pradesh or SP of Andhra Pradesh. You want information about a specific person. Now you can request information to NAT grid. దీని దగ్గర మొత్తం అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా. ఇట్ విల్ బి కొలేటింగ్ ఆ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ కి లేదా ఆ స్పెసిఫిక్ ఇన్సిడెంట్ కి ఆ స్పెసిఫిక్ క్రైమ్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమున్నా సరే ఇట్ విల్ బి షేరింగ్. దిస్ విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ లింకింగ్ ది డాట్స్ అబౌట్ ఎనీ క్రైమ్. ఓకే, సో దిస్ NAT grid, as I mentioned, లాస్ట్ 1 month లోనే ఇట్ హ్యాడ్ రిసీవ్డ్ 45,000 డేటా రిక్వెస్ట్. అంటే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని చెప్పి డిఫరెంట్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఈ ఐబీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు. ఇలాంటి ఒకటి కావాలి కదా. నౌ దిస్ హ్యాస్ బీన్ కాన్సెప్చువలైజ్డ్ ఇన్ 2009
పోస్ట్ 26/11 అటాక్ మన దగ్గర అప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ అనేది జరిగింది. వీ కుడెంట్ కొలేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ దట్ టైమ్. అందుకని చెప్పి వాట్ వీ హ్యాడ్ ప్లాన్డ్, వీ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రిడ్ విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ ద క్రిమినల్స్ అని అనుకున్నారు. Now, once conceptualized in 2009, it came into action in 2023. Recent gaane adu open ayindi. Okay. As I mentioned, this is a real-time integrated intelligence platform. It will be working under Ministry of Home Affairs. Okay. It will be having link with all the multiple government and private database for secure access by authorized security and law enforcement agencies. So basically వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగిన వాళ్ళకి ఇస్తారు విత్ సెక్యూర్ యాక్సెస్. ఆఫ్ కోర్స్ కాన్సెప్చువలైజ్డ్ ఇన్ 2009, ఓపెన్డ్ ఇన్ 2023. నౌ ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఆబ్వియస్గా ఇవ్వకూడదు. నౌ ద రెస్ట్రిక్షన్ ఈస్ దట్ సెక్యూర్ యాక్సెస్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఎస్పీ లెవెల్ ర్యాంక్ వాళ్ళకన్నా అబోనే అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అది కూడా విత్ సెక్యూర్డ్ యాక్సెస్ వాళ్ళ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని తీసుకున్నాయి, ఎందుకంటే అది రాంగ్ హ్యాండ్స్కి వెళ్ళకూడదు కదా. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆధార్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, బ్యాంక్ రికార్డ్స్, టెలికామ్ డేటా, బ్యాంక్స్ నుండి కూడా స్పెసిఫిక్ పర్సన్ కావాల్సిన మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి. ఎయిర్లైన్ పిఎన్ఆర్స్, ఇమిగ్రేషన్ లాగ్స్ అండ్ సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీ. దే విల్ బి ట్రాకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ సస్పెక్ట్. Okay. And this will also help in inter-agency coordination, which is very much important. So IB, RA, NIA, ED, Financial Intelligence Unit, Directorate of Revenue Intelligence, Narcotics Control Bureau, State Police, మొత్తం అందరికి ఇది ఒక కామన్ లింక్ కింద ఉంటుంది. Obviously, we need this type of thing. USA had way back in the past itself. We had opened in 2023. Okay. క్లియర్? ఓకే. ఇప్పుడు మార్నింగ్ స్టే కదా అవుతుంది. ఎక్కడి వరకు వచ్చారు? 1885 ఇంకా రాలే. ఓకే, ఫైన్. నౌ once you will be entering 1885, you will look into one of the greatest person called Dadabhai Naoroji. Now we are celebrating the 200th anniversary of Dadabhai Naoroji. He is called as Grand Old Man of India. Okay, and basically we can consider he as one of the pioneer in India's freedom struggle. ఆయన చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. ఆబ్వియస్లీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్, మీకు తెలుసు కదా ప్రిలిమ్స్లోని ఇన్ హిస్టరీ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ అరౌండ్ 16 to 20 క్వశ్చన్స్ annually. Now in these 16 to 20 questions, generally 8 to 10 questions will be from modern history. Remaining 10 will be distributed between ancient, medieval and art and culture. Okay, fine. Now in this modern history you shouldn't leave any stone unturned. Maximum you can, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి ఏ వస్తే ఎవరికి తెలియదు, వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. ఒక్కొక్కసారి కొన్నిసార్లు ఈజీగా పడచ్చు, కొన్నిసార్లు డిఫికల్ట్గా ఉండొచ్చు. బట్ మోడర్న్ హిస్టరీ ఈజ్ రిలేటివ్లీ ఈజియర్ అంటిల్ నౌ. అట్లీస్ట్ 60% యాక్యురసీ ఎక్కడ తెచ్చుకోవచ్చు. 10 క్వశ్చన్స్ వస్తే 6 క్వశ్చన్స్ అయితే పక్కగా మీరు చదివే స్పెక్ట్రంలో కానీ క్లాస్ నోట్స్ నుండి కానీ ఉంటుంది. Right. Anyway, now this would be important since it is 200th anniversary of Dadabhai Naoroji. Now, what is the significance of Dadabhai Naoroji? Indians, see, major significance ఏంటి అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాని మొత్తాన్ని నాశనం చేసేస్తున్నారు, ఇండియాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇండియా దగ్గర నుండి డబ్బులు ఫుల్ తినేస్తున్నారు అనే విషయం ఎవరికి అర్థం కాలేదు. మెనీ ఆఫ్ ది కింగ్స్ థాట్ ఇట్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్, వాళ్ళు రావడం వల్లే మాకు బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి. మెనీ ఆఫ్ ది ప్లేయర్స్ వాంటెడ్, ఆబ్వియస్గా తెలియదు కదా ఒకళ్ళు వచ్చేటప్పుడు. నౌ వాట్ హీ హ్యాడ్ డన్, హీ హ్యాడ్ గివెన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డ్రెయిన్ ఆఫ్ వెల్త్. ఇండియా మనీ అంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, ది వెల్త్ అండ్ జీడిపి విచ్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ది ఇండియన్ ఎకానమీ, ఇండియా కాకుండా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఎకానమీ అని చెప్పి ఆయన ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి విత్ 3 more players he had given the concept called drain of wealth. అందుకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ దగ్గర డ్రెయిన్ ఆఫ్ వెల్త్ అవుతుంది, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిటిష్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఇండియాకి అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నా వాళ్ళ శాలరీ కూడా ఇండియన్ ఎక్స్చెక్కర్ నుండి వెళ్ళేది. ఓకే, ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళ ఆర్మీకి కూడా ఇక్కడ నుండి మన దగ్గర నుండి వెళ్ళేది మనీ అంతా. రైట్, నౌ దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ రోల్స్ హియర్ బట్ వీఆర్ పేయింగ్ దమ్ ఫర్ దేర్ బెనిఫిట్. ఇవన్నీ ఆయన డాక్యుమెంట్ చేసినంత వరకు దేర్ ఈజ్ నో క్రిటిక్ అక్రాస్ ఇండియా. అంటే ఇతను వీ కెన్ కన్సిడర్ హిమ్ యాజ్ ఏ ఫస్ట్ క్రిటిక్ ఇన్ ఎకనామిక్ స్పియర్.
ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ లేదు, ఇలాంటి వాటి గురించి చాలా మంది గొడవాడారు, కానీ ఎకనామిక్ స్పియర్ లో వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పి ఈయన వల్లే బయటికి తెలిసింది. సిమిలర్లీ ఈ హ్యాడ్ రిటన్ వన్ మోర్ బుక్ కాల్డ్ పోవర్టీ అండ్ అన్ బ్రిటిష్ రూల్, హౌ దిస్ లెడ్ టు ది పోవర్టీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అని చెప్పి. ఓకే, నౌ he has born on 4th September 1825, educated at Elphinstone University, and he became first Indian professor at Elphinstone University also. Major contributions, he had given the drain of wealth theory. Drain of wealth అంటే అర్థమైంది కదా, ఇండియా నుండి బయటికి డ్రైన్ అయిపోతున్న వెల్త్, ఇండియా గ్రోత్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి. he had also written two books, poverty and un-British rule in India, poverty of India. Now ఎప్పుడైతే ఈయన ఈ డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ ఇచ్చాడో, then British realized that there is some type of growing awareness in the country, so మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి అని చెప్పి they had created Welby Commission. ఆ కమిషన్ రిపోర్ట్ ద్వారా చాలా చేంజెస్ చేసి ఇండియా నుండి డ్రైనింగ్ కొంచెం తగ్గించారు కూడా వెల్త్. అండ్ he is the founding member of Indian National Congress. Indian National Congress 80-85 లో ఏదైతే గోకుల్ దాస్ తేజ్పాల్ కాలేజ్ లో స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు he is the founded member. అండ్ ఇన్ ది ఇనీషియల్ ఇయర్స్, యాక్చువల్గా ప్రతి ఇయర్ ఒక యాన్యువల్ సమిట్ అనేది, ఇనీషియల్లీ కాంగ్రెస్ ఈజ్ నాట్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ, ఇట్ యూస్ టు హ్యావ్ జస్ట్ యాన్యువల్ గా ఒక సమిట్ పెట్టుకుని డిసెంబర్ లో మీట్ అవుతారు, దానికి మించి ఇంకేం జరిగేది కాదు, ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది చేసుకుంటారు. దేర్ యూస్ టు బి నో రెగ్యులర్ మీటింగ్స్, ఓన్లీ ఆఫ్టర్ గాంధీజీ కేమ్ ఇన్ టు ద ప్లేస్ ఇది రెగ్యులర్ ఈవెంట్ అనేది జరిగింది. ఓకే, నౌ ఈ ప్రతి ఇయర్, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ పోస్ట్ ఐఎన్సి కంప్లీట్ ఐఎన్సీ వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ చేంజ్, ఇట్ బికేమ్ సమ్వాట్ ఆర్గనైజ్డ్, లీడర్ మొత్తం అంతా ఉండేది. ఇన్ ద ఇనీషియల్ ఇయర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ దాదాబాయి నారోజీ బికేమ్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ 3 times, 1886, 1893, 1906, 3 years ఆయన అయ్యాడు. అండ్ హీ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఇండియన్ పిఎం టు బి ఎలక్టెడ్ టు ది బ్రిటిష్ పార్లమెంట్. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ కి ఇండియన్స్ ఒకరు కంటెస్ట్ చేసి గెలిచారు కూడా. అండ్ హీ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఇండియన్ పిఎం అంటున్నానండి, ఎంపీ, ఇండియన్ ఎంపీ ఇన్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్. హీ ఆల్సో మేడ్ ది గ్రేటెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్. 1906 లోని మోడరేట్స్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్ విడిపోయారు, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ తర్వాత కూడా ఇంకా గొడవల వల్ల అయిపోయినా ఈ అట్లీస్ట్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ గ్లూ ఇద్దరిని కలపడానికి అని చెప్పి. అఫ్ కోర్స్ రిమైనింగ్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, బిపిన్ చంద్రపాల్, వీళ్ళందరితో, బాల్ గంగాధర్ తిలక్, వీళ్ళందరితో పోలిస్తే ఈయన కొంచెము పెద్ద ఆయన. దట్స్ వై విల్ బి కాలింగ్ as గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. హీ ఈస్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ సిన్స్ 1850s itself. He had started an association called East India Association in 1860. కాంగ్రెస్ 1885 లో వచ్చింది, ఈయన స్టార్ట్ చేసిన ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ 1860 లోనే వచ్చింది. All these are PYQs only. Okay. He had worked for women's education, and mainly he had documented, he used to run a magazine called Rast Goftar, Gujarati newspaper. Dadabai Naoroji is a Parsi. Now, for the promotion of welfare of Parsi, he had started an organization called, how there is Brahma Samaj and Arya Samaj, he had started Rahnumai Majdayan Sabha, okay, for the betterment of Parsi society. He had also started London Indian Society and East India Association. Later ivi INC lo merge అయిపోయి. Okay, yeah, these are the things you need to know. Many used to call him as unofficial ambassador of India. Okay, since ఆయన చేసిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పని ఏంటంటే ఇండియన్స్ కి కోపంగా ఉంది, ఇండియన్స్ కి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనే విషయము లండన్ లో చెప్పారు, బ్రిటన్ లో, రైట్. దట్ ఈస్ ద కేస్. తర్వాత హంటర్ కమిషన్ రావడానికి, ఎన్నో రిఫార్మ్స్ జరగడానికి దాదాబాయి నారోజీ ఈజ్ ది మేజర్ పర్సన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 7th United Nations Environment Assembly. 7th United Nations Environment Assembly. Now, what is, first of all, what is this United Nations Environment Assembly? How we'll be having United Nations Security Council, United Nations General Assembly, United Nations Secretariat for discussing about mainly about peace and security of the world. Environment అనేది కూడా డిస్కస్ అవ్వాలి, ఈ అసెంబ్లీ లెవెల్లో డిస్కషన్ అవ్వాలి, అందరూ కంట్రీస్ ఉండాలి అని చెప్పి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అసెంబ్లీ అనేది 2012 లో స్టార్ట్ చేశారు, పోస్ట్ రియో సమిట్. ఇది విన్నారా, రియో సమిట్ ఇప్పుడేనా? ఓకే, ఫైన్. సి, ఇన్ 1992 countries all together came and
డిక్లేర్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు థింక్ అబౌట్ క్లైమేట్ చేంజ్. క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి అప్పుడు దాకా ఎవరు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు. 1990 ఇంకా అప్పటికి కూడా ఏమనుకునేవారంటే క్లైమేట్ చేంజ్ కాదు, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కాదు, గ్లోబల్ కూలింగ్ జరుగుతుంది అనుకునేవాళ్ళు అప్పుడు. ఆఫ్టర్ వన్స్ బ్రంట్లాండ్ కమిషన్ రిపోర్ట్ కేమ్, ఎవ్రీవన్ రియలైజ్డ్ దట్, అండ్ మూవీ ఫ్రమ్ రాచల్, ఇలా ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత people realized that something bad is happening, and in 1992 they had formed an organization in Rio summit called UNFCCC. దీని కింద మీరు ప్యారిస్ డీల్, క్యోటో ప్రోటోకాల్, NDCC ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా, ఇది 1992లో ఫామ్ అయింది. ఓకే, నౌ అండర్ దిస్ ఇది చూసుకునే బాధ్యత టు అన్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, UNEP. ఇది మొత్తం కండక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత. ఇన్ దిస్ ఎవ్రీ కంట్రీస్ విల్ బి coming with the name COP. Recently COP 30 జరిగింది కదా, UNFCCC. Now what is this UN Environment Assembly? Rio plus 20 అంటే 10 years. 1992 summit is called as Rio summit, Rio Earth summit. Rio plus 20 అంటే 2012 కదా. In 2012 in the summit called Rio plus 20 summit, same summit happened Rio plus 5 రియోలోనే జరిగింది. రియో ఎక్కడ ఉంది? బ్రెజిల్, రియో డి జెనైరో బ్రెజిల్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ బ్రెజిల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అమెజాన్ ఫారెస్ట్ ఉంది కదా, అందుకే ఇయర్ బేలం సమిట్ కూడా జరగడానికి కారణం అక్కడే. ఓకే, నౌ రియో ప్లస్ 5 అయింది, రియో ప్లస్ 10 అయింది, రియో ప్లస్ 15 అయింది, రియో ప్లస్ 20 అయింది. ఇన్ రియో ప్లస్ 20 సమిట్ దిస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అసెంబ్లీ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. నౌ అప్పటి నుండి 2012 నుండి రెగ్యులర్లీ 6 సమిట్స్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్. దిస్ ఈస్ ది 7th సమిట్. UNFCCC కి సంబంధం లేకుండా ఇది సపరేట్ గా నడుస్తుంది. UNFCCC లోని మెయిన్ ప్లేయర్స్ అందరూ వస్తారు. ఇందులో ఏంటి, దే విల్ బి గివింగ్ రీసెర్చ్, క్లైమేట్ చేంజ్ ఎలా అవుతుంది, సమ్ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి ఇందులో UNEA అసెంబ్లీలోని. దిస్ ఈస్ ది, అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది న్యూస్ లో ఉంది అంటే UNEA 7th అసెంబ్లీ జరుగుతుందన్నాం కదా, దేర్ మెయిన్ అజెండా ఈస్ టు ఫైనలైజ్ what they have to do, what countries have to do from 2026 to 2030. ఆ మీటింగ్ లోనే అందరికీ డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయి. That's why it is in news. As I mentioned, this is the world's highest environment decision making forum convened under the UNEP, headquartered in Nairobi, Kenya, created in 2012 after the Rio plus 20 conference. Current UNEA 7th అన్నాం కదా, దీని యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే అడ్వాన్సింగ్ సస్టైనబుల్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ రెసిలియంట్ ప్లానెట్, బేసికలీ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ గురించి. నౌ వచ్చిన ఇష్యూ ఏంటంటే, గొడవలే అన్నాం కదా, వచ్చిన ఇష్యూ ఏంటి అంటే మెయిన్లీ ఫండింగ్ అందరూ తగ్గించేస్తున్నారు. USA అయితే 20% తగ్గించేసారు. సారీ, USA ఎగ్జిట్ అయిపోయింది, మేము మనీ ఇవ్వమని చెప్పేశారు. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, సరే ఇంకా లేదు కదా, మనం ముందు అనుకున్న ప్లాన్ ని 20% మనీ తగ్గించేద్దాము సిన్స్ USA లేదని అన్నారు. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏమంటున్నారు, వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళని పుష్ చేయాలి, లేదా కొత్త వాళ్ళ దగ్గర మనీ తీసుకొని రావాలి, మీరు మనీ ఆపేస్తాము తగ్గించేస్తాము అంటే ఎలా అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. మనకి ఎగ్జామ్ కింద అవన్నీ అవసరం లేదు కానీ అలా ఆడుకునే గొడవలు. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అసెంబ్లీ 7th అసెంబ్లీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇట్ ఈస్ కన్వీన్డ్ అండర్ Rio plus 20 UNEP కింద వర్క్ చేస్తుంది. కరెంట్ థీమ్ ఈజ్ అడ్వాన్సింగ్ సస్టైనబుల్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఎ రెసిలియంట్ ప్లానెట్. ఓకే, నౌ ఇదంతా డిస్కషన్స్ ఎక్కడ జరిగిందంటే, ఇన్ దిస్ ఈవెంట్ దే ఆర్ ఇన్ ది వర్జ్ ఆఫ్ మేకింగ్ మీడియం టర్మ్ స్ట్రాటజీ, అంటే నెక్స్ట్ 5 years ఏం చేయాలి అని చెప్పి. ఇమీడియట్ గా చేస్తే షార్ట్ టర్మ్ స్ట్రాటజీ, 2100 చేస్తే లాంగ్ టర్మ్ ప్యారిస్ డీల్ లాంటిది. నౌ నెక్స్ట్ 5 years లో ఏం చేయాలి మీడియం టర్మ్ అని చెప్పి వాళ్ళు కూర్చుంటున్న డిస్కషన్స్ లోనే ఈ ఫండింగ్ క్రైసిస్ ఇవన్నీ వచ్చాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కేస్. నెక్స్ట్, ఏటూరు నగరం వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఎక్కడ ఉంది? ఇది తెలంగాణలో ఎక్కడ ఉంది? ములుగు, రైట్. ఏటూరు నగర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ. నౌ ఎందుకు ఇది ఇప్పుడు ఫేమస్ అవుతుందంటే, ఎవరైనా కూర్కి వెళ్ళారా? ఎవరైనా కూర్కి వెళ్ళారు? ఫైన్. నౌ సి, ఓకే, పర్లేదు. నౌ వెళ్ళాలని రూల్ లేదండి, జస్ట్ అడిగాను. నౌ సి, if you are going for Bandipur National Park or any other places, generally సఫారీ అనేది ఉంటుంది. సఫారీ తెలుసు కదా, వైల్డ్ లైఫ్ సఫారీ అంటే ఏం జరుగుతుంది అందులో? జీప్ లో మనం వెళ్ళొచ్చు, వీ కెన్ సీ యానిమల్స్ నియర్ బై. ఇప్పుడు ఏంటిది,
ఆరెంజ్ మూవీలోని రామ్ చరణ్ జెనీలు వెళ్తారు చూడండి, అది బేసికల్లీ అది సఫారీ, ఆ పక్కనే యానిమల్స్ ని చూడొచ్చు. నౌ ఈ సఫారీ ఏదైతే బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ ఎలా ఉంటుందో, వీఆర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈజ్ బ్రింగింగ్ దిస్ సఫారీ టు ఏటూరు నగరం వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. ఓకే, సిమిలర్లీ టుడే ఈరోజు ఏంటి తెలంగాణలోని ఏం జరుగుతుంది ఈవెంట్? ఎంతమంది తెలంగాణ వాళ్ళు ఇందులో? It is a somewhat pride for Telangana people, obviously. See, Telangana Rising Summit, అదే right. So Telangana Rising Summit ఏదైతే జరుగుతుందో, they are trying to make MOAs, and in fact this is the one of the biggest event in India also. Okay, ఆయనది చాలా బాగా ప్లాన్ చేశారు, కానీ సపోర్ట్ ఎంతవరకు వస్తుందో తెలియదు మనకి. బట్ ఎనీవే అందులో కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు సైన్ అన్ MOU విత్ వంతారా. అంబానీ వాళ్ళది ఏదైతే ఉందో, దే ఆర్ ఆల్సో ప్లానింగ్ వన్ సఫారీ ఇన్ దిస్ ఫ్యూచర్ సిటీ ఆల్సో, వంతారాతో టైఅప్ అయ్యి. సిమిలర్లీ దిస్ తెలంగాణస్ ములుగు ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ సెట్ టు లాంచ్ సఫారీ సర్వీసెస్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఏటూర్ నగర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ. ఎందుకు ఇది న్యూస్ లో ఉంది? యూ నీడ్ టు నో ఎనీ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ విచ్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్, be it wildlife sanctuary, national park, wetlands, anything. Okay, now this is situated along the Godavari river, lies close to Telangana, Maharashtra and Chhattisgarh border. Obviously Mulugu district lo undante ade. Established in 1952 itself, and it became a wildlife sanctuary under 1992 లోనే జరిగింది. Now how we can announce an area as wildlife sanctuary అంటే, either the central government or the state government can announce an area as a national park or wildlife sanctuary under Wildlife Protection Act 1972. ఓకే, వైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972 కింద మనము ఒక ఏరియాని అనౌన్స్ చేయొచ్చు, నేషనల్ పార్క్ కింద కానీ, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ కింద కానీ, టైగర్ రిజర్వ్ కింద కానీ. ఓకే, and this is also famous because it will be hosting Medaram Jatra annually. Okay, these are the things we need to see for today. Last time once we had discussed about difference between organic farming and natural farming. One article related to natural farming వచ్చింది అంతే, బట్ ఇన్ యువర్ ఎకానమీ విల్ బి లుకింగ్ నో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. అది రిమైనింగ్ ఆల్ మోస్ట్లీ ఆర్ పొలిటికల్ న్యూస్. సంచార్ సాథి యాప్ ఎడిటోరియల్ వచ్చింది, దట్ వీ హ్యాడ్ సీన్ ఆల్రెడీ. ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్ లాస్ట్ టైం చూసాము, దే హ్యాడ్ అన్ ఎడిటోరియల్ ఆన్ దిస్. Page number 2, last. See, Kavach gathers space, 40,000 trained, version 4.0 deployed. Now what is this Kavach? చూడ మనం ముందు డిస్కస్ చేసాం. కవచ్ ఏంటి? బేసికలీ యాంటీ ట్రైన్ కొలిజన్ సిస్టమ్. రెండు ట్రైన్స్ కనుక ఒకే పాత్రలో వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటే, ఇఫ్ కవచ్ సిస్టమ్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ దోస్ ట్రైన్స్, ఆగిపోతాయి అవి. ఓకే, బేసికలీ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ది టెక్నాలజీ ఆఫ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్, RFID టెక్నాలజీ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. నౌ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలోని చాలా వరకు కవచ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు, అదే న్యూస్ లో వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై RDSO అనే ఆర్గనైజేషన్ అండర్ ఇండియన్ రైల్వేస్. ఓకే, రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, and it also achieved certification, this safety level SA, safety integrity level 4 level, highest level ade, daniki kuda deeniki certification ochindi. Okay, thank you. Okay na.